ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பழைய இரும்பு கிடைக்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் பொருள் வாங்கலாம்னு சொல்லி போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே பார்த்தா இந்த பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே மேலே பார்க்குறப்போ ஒரு பீரோ மேலே வந்து ஒரு பழைய காலத்து ஒரு ரேடியோ ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நம்ம எடுத்து பார்த்ததுக்கு அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ நாம என்ன பண்ணோம், ஸோ விலை கட்டதுக்கு அவங்க 500 ரூபா சொன்னாங்க. ஸோ நாம என்ன பண்ணோம், 250 ரூபா கொடுத்துட்டு அதை வாங்கிக்கிட்டோம். இது நம்ம பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம், உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இதை ஒரு வாட்டி க்ளீனாக செக் பண்ணிடணும். இல்லைனா என்ன ஒயர் விட்டுருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதோட ஸ்க்ரூலாம் கழட்டிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். உள்ளே கழட்டி பார்த்தா மதர் போர்டும் இல்லை, வேறு எதுவுமே இல்லை, வெறும் ஒரே ஒரு காயில் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியோவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது. இது ஏன் ஸ்க்ராப் கடி போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஒயர் கட்டாக இருக்குது. அதனால தான் இவங்க என்ன நினச்சிருக்கிறாங்க, ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ராப் கடியில் போட்டுக்கிறாங்க போல இருக்குது. அந்த ஒயரை நம்ம சால்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லைன்றது நம்ம பார்க்கலாம். இதோட மெக்கானிக்ஸமே வேறு மாதிரி இருக்குது. சரி, நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒயர் சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் அது ஆன் ஆகலை. சரி, ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த மேலே இருக்கிற ஒரு லென்த்தாக ஒரு கம்பி இருக்குது இல்லைங்களா, அதை நம்ம இழுத்து இந்த பக்கம் விட்டால் மட்டும்தான் அது 2 ஒயர் டச் ஆனால் மட்டும்தான் இது ஆன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் விட்டால் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இது.
ஒரு வழியாக நம்ம இதை ஓட வச்சிட்டோம். ஆனால் இதில் எப்படி கேசட் போட்டு எப்படி பாட்டு வரைக்குது நம்மளுக்கு தெரியல. உங்களுக்கு இருக்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லலாம், அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கான வீடியோ தான். இதான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்ததுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.